De literaire wereld, die bont en bruisend arena van vertellers en drumwevers, is in raw gedempeld door het plotseling en hartverschuren nus van het overlichten van een van haar meest iconisch figuren, Jilly Cooper. Op een serene zondagochtend, in de idyllisch gloeien van de Cotswolds, die pittoresque Engels regio vol honingkleurige cottages en weelderige groen heuvels, blijft de 88-jarige auteur haar laatst adem uit. Een simpele val, een alledags ongeluk dat voorvielen een blauw ugeveen gebroken pals oplevert, word voor Cooper het tragisch een van een leven vol voorwerk, schandel en scatterlack. Haar family nog steeds versuft door de shock, deelde een verklaring die doordringt is van liefde en ongeloof. We zijn zo trots op alles wat ze heeft bereikt in haar leven en we kunnen het ons niet voorstellen hoe het leven zal zijn zonder haar aanstekelijk glimlach en gelach om ons heen. Deze woorden eenvoudig maar geleden met emotie, vangen de essentie van Cooper. Een vrouw die niet alleen boeken schreef, maar levens aanraakt met haar onstuitbare vitaliteit en haar gave om het alledags te transformeren in episch, hilarisch en hartstochtelijk sagas. Jilly Cooper was geen gewoon schrijfster. Ze was een fenomeen een cultureel orkan die door de Britse literatuur rast en talloze lezeressen, en lezers, verliefd liet wordens op de chaotisch pracht van het menselijk hart. Geboren op 21 February 1937 in Ilford, Essex, als Sheila Juliana Cooper. Groeide ze op in een middenklassegezin dat doordringt was met de ger van boken en de klanken van klassiek muziek. Haar vader, W.G. Cooper, was een ingenieur met een passie voor literatuur, terwijl haar moeder, Mary een huisvrouw was die haar dokters aanmoedigde om te dromen en te durven. Jonge Jilly, met haar ondugen krullen en een tong schers per dan een middeloos zwoord, ontwikkeld al vroeg een liefde voor verhalen. Ze bezocht Godolphin School in Salisbury, een meisjesschool waar ze leerde dat intelligentie en humor de best wapens zijn tegen de grige slur van het bestaan. Na haar opleiding duk ze de journalistiek in, een wereld die perfect past bij haar nieuwsgierig geest en haar talent voor het blootleggen van de absurditeiten van het leven. Haar carrière als journalist was een sprongplank naar Rome. In de jaren 60 en 70 schreef ze columns voor kranten als The Sunday Times en The Mail on Sunday, waar ze met een violin pen de upperclass ontleed. Onderwerpen als huwelijk spreikelen, sociale faux pas en de eeuwig dawn van liefde en lust passeerden de review, altijd doorspekt met haar kenmerkend humor, droog, bijtend en onverbiddelijk eerlijk. Boken als How to Stay Married, 1969, en Jolly Super, 1971, een verzameling van haar columns, maakten haar al snel tot een huisnaam. Deze vroegwerken waren geen droge absurdities, ze waren feesten op papier, vol anekdotes over excentrieke aristocraten, onhandige minnaars en de eeuwig strijd tussen plicht en passie. Cooper schreef niet voor de elite, ze schreef voor vrouwen die zich herkenbaar voelden in de chaos van het dagelijks leven, en dat maakte haar geliefd bij een breed publiek. Maar het was de Rutshire Chronicles die Cooper verruwigde als de koningin van de romantische satire. Deze reeks, die liep van 1986 tot 2023, is een monumenteel ode aan de fictieve graafschap Rutshire, een idyllisch maar intragevel oord in de Cotswolds waar de rijken en beroemden samenkomen in een whirlwind van paardenraces, polo-wedstrigen, liefdesdriehoeken en schandelen die de pagina's dun krullen van de hit. Het begint allemaal met Riders, 1986, een voistic pil over de polo-wereld, waar stoorrouters als Jake Lovell en tortelduifjes als Vanilla en Billy zich wentelen in een mix van sweet, champagne en bedrock. De serie volgt een cast van terugblik personages. De charmante maar egoïstisch Rupert Campbell Black, de bemind maar getermenteerd Taggy O'Hara, en een parade van bijfiguren die variëren van schurkachtige journalisten tot excentriek honden. Wat de Rutshire Chronicles zo versleven maakt, is Cooper's meesterlijk balance tussen humor, hartstocht en kritiek. De seksuele scenes, explicit en onbeschaamd, waren in de jaren 80 revolutionair. Ze schockten de preder geesten, maar bevreden lezeressen die zich eindelijk gezien volden in hun verlangens. Tegelijk kurted verleert ze de Britse klas met een scalpel. De Adele als een stel verwen kinderen, de nouveau riche als clownesque parvenus, en de middenklasse als de enige redding. Elk boek in de serie is een wereld op zich. Rivals, 1988, duikt in de televisiewereld, met Rupert als een arrogant presentator die rivaliseert met de sluw Declan O'Hara, en vol scenes van boardroom battles en slapkamerentriges die de lezer dun blozen en grigensen. Polo, 1991, verdubbelt de paardenkoorts, met een plot vol internationaal toernooien en verboden romances die de lezer meeselpen in een gallop van amities.
The Man Who Made Husbands Jealous, 1993, Richt sich op de Playboy Lysander Hockley, een man die huwelijken aantrekt met zijn charm, maar uiteindelijk glurt over de woord van weer liefde. En zo gaat het door, met titles als Appassionata, 1996, een eerbetoon aan de klassiek muziekwereld vol temperamentvol violissen en hartverscheurende affairs, en Score. 1999, dat de symfonieorkesten en got met een mix van noten en noten van passie. De serie culmineert in The Hunted, 2023, Cooper's laatste werk, waarin ze op 86-jarige leeftijd nog steeds haar pen hanteert als een jong violin, met verhalen over een hedendags jack die metaphorisch staat voor de jacked op jellik in een veranderend wereld.